Tijuana, before it became the vibrant border city we know today, was quiet, open land of ranches, rolling hills, and endless opportunity. In the late 1800s, it was a small settlement shaped by families, cattle, and trade, where life moved slowly and simply. But everything changed in the early 20th century, when its location next to the United States turned it into a magnet for visitors seeking freedom, excitement, and new experiences. What started as a humble town quickly transformed into a place full of energy, culture, and possibility, laying the foundation for the iconic Tijuana we recognize today. Before Las Vegas became the capital of gambling, there was Tijuana. In the 1920s, this border town became a playground for the rich, the famous, and the powerful, all drawn to one place, Agua Caliente. A resort built not just on land, but on politics, opportunity, and risk. The story begins on land once known as Rancho Tijuana, an area developed in the early 20th century and famous for its natural hot spring called Agua Caliente. These lands became valuable not only for their resources, but for their location, just minutes from the United States border. By the 1920s, control of this region was closely tied to Mexican political figures, especially General Abelardo L. Rodriguez, who would later become president of Mexico. His influence over the land would become essential to what came next. At the same time, the United States entered Prohibition in 1920. The 18th Amendment banned alcohol and strict laws limited gambling. But instead of eliminating these activities, the laws pushed them elsewhere. Tijuana, just across the border, quickly became the destination for Americans seeking what they had lost. It was not just tourism, it was an economic shift. Seeing this opportunity, a group of businessmen formed a powerful alliance. Wirt Bowman, a former mayor of Nogales, Arizona, with strong business connections, Baron Long, a Southern California nightclub owner known for his influence in the entertainment world, James Crofton, a promoter deeply involved in horse racing, and most importantly, Abelardo L. Rodriguez, who provided political support and control over the land. Together, they became known as the Border Barons. Their goal was simple, but ambitious: to create the most luxurious gambling destination in North America. Construction began around 1925, and by 1928, the Agua Caliente Casino and Hotel opened. The resort cost millions of dollars to build, an enormous investment at the time. It featured Spanish colonial revival architecture, lavish interiors, and advanced amenities rarely seen in the region. The complex included a luxury hotel, casinos, racetracks, golf course, private villas, gardens, and even its own airport to receive wealthy guests directly from Los Angeles. Agua Caliente was not just a business, it was designed as a destination for elite society. ¿Cómo nació la idea de Casino Caliente Online y qué retos enfrentó al llevar una empresa tradicional al mundo digital? Mira, empecemos por platicarles que Caliente es una empresa que tiene más de 100 años, ¿no? Empezó como un hipódromo en Tijuana y a través del tiempo fue modificando su línea de negocio. Al principio era mucho basado en el hipódromo de las carreras en vivo y luego pasó a ser un Race and Sportsbook, que era apuestas de otros lugares que se transmitían en una señal en el establecimiento ahí en físico, y después se les metieron maquinitas en vivo ya como casino.
Desde 1985 el negocio es de mi papá. Sí. Y él lo llevaba. Yo, mientras estudié la carrera en Monterrey, trabajé durante 4 años en un casino caliente. Los primeros 3 años fui cajero, literal de vender boletitos en un casino de apuesta deportiva, y cuando venían a apostar yo les vendía el boletito. El último año de mi carrera fui gerente de uno de los casinos, y acabando mi carrera trabajé todavía otros 2-3 años ahí en Caliente, ¿no? Entonces es la única empresa en la que he trabajado toda mi vida. Después me fui a estudiar mi maestría a España. En España me metí a un concurso de startups, como un Venture Lab. La verdad lo hice para revalidar materias, no porque quisiera hacer un startup. Si metía el concurso me revalidaban como 6 materias, entonces por eso hicimos el concurso. Y quedamos en segundo lugar. El startup o la que presentamos era online gambling para toda Latinoamérica. Entonces presentamos el proyecto, quedamos en segundo lugar, inclusive nos quisieron financiar el proyecto, algunos fondos de Europa, pero la idea nunca fue hacer ese startup. Regresé de mi maestría y le platiqué para el proyecto, y accedió a juntarse conmigo para desarrollar este negocio, ¿no? Entonces en el 2013, cuando regreso a mi maestría, separamos la parte de online, la sacamos del negocio de mi papá y hicimos una nueva empresa que es caliente.mx. Y ahí fundamos ahora sí que el negocio del casino en línea, ¿no? Que es totalmente diferente al casino físico. De los retos más importantes que nos enfrentamos al fundar esta empresa es que la gente que lleva un negocio online, aunque sean casinos y con la misma marca, o sea, pudiera pensarse que es muy parecido al físico, pero es completamente diferente, ¿no? Entonces toda la gente que tuvimos que contratar para esta nueva empresa es gente que tiene que tener experiencia en online, no en casinos. Es más, si tenías experiencia en casinos no queríamos que trabajaras. Ese concepto es muy difícil para la gente entender, ¿no? Toda la gente que trabaja en caliente físico decía, ¿por qué no hacen las cosas como yo? Pues porque se tienen que hacer completamente diferente, ¿no? Eso es otro negocio. El mundo online y el mundo retail es completamente diferente. Yo diría que ese es el reto más importante, ¿no? Sí. Padre. O sea, es totalmente otra empresa. Totalmente otra empresa, sí. Son hoy en día caliente.mx, 13 años después de que lanzamos, es 7 veces más grande que los casinos físicos. En 13 años. Eso es lo que ha crecido. Digo, la verdad es que el internet te da una oportunidad de llegarle a más personas, pues, mucho más fácil, ¿no? Como ustedes bien saben, ¿no? O sea, pones el casino, que no es fácil, pero lo pones, y con tu publicidad pues, todo México con que tengan acceso a internet pueden entrar a tu casino. En cambio, si quieres poner casinos físicos para todo México, es, pues no sé, 1,000, 2,000 casinos, ¿no? Para llegar a todo. Entonces, eso fue lo que permitió a la empresa crecer tan rápido. Qué padre. Sí. ¿Y cómo ha cambiado la experiencia del usuario con Casino Caliente Online en comparación con el casino físico? ¿Y qué aprendieron de ese proceso? Bueno, como bien le estaba diciendo, ahora al ser un casino online, pues es más accesible a todo el mundo, ¿no? A todo México mientras tengan internet, ¿no? Antes los casinos las licencias te limitaba, más bien Caliente tenía disponible como 60, 70 casinos físicos, no podían poner 1,000 si tenían, ¿no? Además de que es difícil, no podían, entonces tenían como 60, 70 casinos. A la hora de poner los casinos, los pusieron en lugares donde había mucho poder adquisitivo, como le dicen el ABC, ¿no? O sea, gente con lana. Y era muy, digamos, muy enfocado a la punta de la pirámide, ¿no? A la gente con dinero en México. Con el internet se vuelve acceso, pues ahora sí que a todo México, ¿no? O sea, a la base de la pirámide, para arriba, para todo el mundo. Entonces, In 1929, the Aguacaliente racetrack opened, adding another level of prestige. It hosted the Aguacaliente Handicap,
one of the richest horse races in the world at the time, offering prices over $100,000, a massive sum during the Great Depression. This event attracted international attention and solidified Tijuana as a global gambling center. However, the success of Agua Caliente raised serious concerns. Its business model depended on American restrictions and strong political protection in Mexico. There were ongoing suspicions of corruption, favoritism, and connections to organized crime networks operating across the border. While not all activities were officially proven illegal, the casino operated in a gray area where business, politics, and power overlapped. In 1934, Lázaro Cárdenas became president of Mexico and began reforms aimed at reducing corruption and foreign influence. In 1935, he banned gambling nationwide. The Agua Caliente casino was forced to close almost immediately. The once luxurious resort was later repurposed into public institutions, including a school. The school is now named Centro Escolar Lázaro Cárdenas, after the president that banned gambling. Its rapid rise had come to an equal rapid end. Despite its closure, the legacy of Agua Caliente did not disappear. The racetrack continued operating under different management, and over time, gambling slowly returned to Tijuana. In the late 20th century, businessman Jorge Hank Ron, son of politician Carlos Hank Gonzalez, took over the Caliente brand. Under his leadership, Caliente expanded into one of Mexico's largest gambling and sports betting companies. Today, the name Caliente is once again associated with casinos, entertainment, and economic influence. After it was founded, Grupo Caliente didn't stay small for long. Under Jorge Hank Ron, the company rapidly expanded beyond a single location, opening casinos and betting centers across Baja California and eventually throughout Mexico. They took advantage of growing interest in sports betting, especially soccer and horse racing, and built a strong reputation for entertainment and gaming. Over time, Caliente evolved into a full-scale business empire, combining casinos, online betting platforms founded by Emilio Hank, and even professional sports throughout their ownership of Club Tijuana Xoloscuincles de Caliente. Agua Caliente represents more than just a moment in Tijuana's history. It reflects how geography, politics, and human desire can come together to create something powerful. Its rise was driven by opportunity, its fall by reform, and its legacy continues to shape the city today. Because even when an empire disappears, its influence remains.